দেখছেন কি অবস্থা, বালিতে গাড়ি বসে আছে। ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব লাইক করবেন। ডিয়া 750 দেখা যাক পাওয়ার উঠবে কি গাড়িটা। গাড়ি উঠে উঠে মনে হচ্ছে ফি দেখা যাক পা হচ্ছে জাহানে গাড়ি বসে ছিল। আর এদিকে সব মেলায় গাড়ি লেছে। আর এই গাড়িটা স্টার্ট লিচ্ছে না, আসবেন কেন কি গাড়িটা পর ফাইনালি গাড়িটা মনে হচ্ছে উঠে পেছনে পাওয়ার ট্যাক্স 55 ইউআর দেখা যাক পার। আমাদের 155 ড্রাইভার আমিনুল এখন আর 155 চালায় না, পাওয়ার ট্যাক্স চালায় লকুন। আর আমাদের পাওয়ার ট্যাক্স ওদিকে আছে। সরা 744 XT বসে আছে গাইস। চিন্তাতে কি বলছে আবার XT-তে ধাক্কা মারছে, যে গাড়িটা 744-এ ধাক্কা মারলো গাড়িটা। গাইস কি অবস্থা, এক্সটির পাওয়ার। গাড়ি 740 কেন বলছি 744 যাচ্ছে। গাড়িটা উঠবে কি ভাই, শুনতে গাড়ি উঠবে না। ও গাইস কি অবস্থা, ফাইনালি 744 XT ধাক্কা মারে দেখা যায় গাড়িটা উঠে গিয়ে। গুনো একজন হাইটার ফাইনালি গাড়ি উঠে এলো। কি অবস্থা, গাড়ি ধাক্কা মারছে টক্করে। ওদিকে সোনালিকা ডিএস 45 মাথা ছেড়ে ফাইনালি এদিকে মেলা গাড়ি লেগে আছে। সোনালিকা ডিএস 142
ভিডিও করবেন আজকে? আওয়াজ বন্ধ হয়েছে আর गाड़ी भिड़ा हुआ